Aprile. Gli schizzi di Papino della Libertà sono stupendi. Lei assomiglia alla mamma se fosse una regina. Ho chiesto a Papino se potesse fare una statua che mi somigliasse. Ha detto sì. 10 aprile. Oggi Papino è andato al suo studio. Gli ho chiesto se avesse già iniziato a lavorare alla mia statua ed ha continuato a sorridermi. Io credo di sì. Papino è molto gentile. 13 aprile. Non abbiamo avuto notizie di papà per un po' di giorni. È già successo in passato, dato che è solito lavorare al suo studio per tanto tempo, ma la mamma oggi era molto preoccupata. È andata nel suo studio dopo avermi messo a letto. 15 aprile. Mamma è tornata a casa stanotte e è andata dritta verso la sua stanza. 16 aprile. Oggi è venuto l'ispettore, ci ha chiesto di Papino e poi è andato nella stanza della mamma. Un paio di momenti dopo sono arrivati più uomini. Mamma stava piangendo. Continuava a gridare: lei ha i suoi occhi, lei ha i suoi occhi. Ero spaventata. Sono scappata via dalla casa. 18 aprile. Ricordo Papino dire alla mamma come la statua sarebbe stata messa in una nave chiamata Monarca. Sono andata al porto e l'ho trovata ancorata là vicino. Accanto alla nave c'erano alcune scatole. Parti della libertà erano in ciascuna di esse. Mi sono intrufolata in una scatola che era vuota. Spero che venga mandata dove sta Papino. Sento il suo spirito vicino alla libertà. 21 aprile. Sono molto affamata. Le scatole sono legate con una corda, quindi non posso uscire da sola. C'è un forte rumore nella stanza, come dell'argilla trascinata per il pavimento. Posso sentire le corde che vengono tagliate e qualcosa di grosso uscire da una scatola. È Papino? Ci sono molti altri suoni, come legno che si rompe. Dato che le corde sono rotte, sono uscita in fretta dalla scatola ed ho trovato del pane e della frutta nella stanza accanto. Mi sono sbagliata. Non è Papino, ma ha i suoi occhi. 24 aprile. Ho paura di entrare di nuovo nella scatola. Ieri ha fatto suoni più rumorosi. Mentre cercavo per del cibo, credo che mamma mi abbia vista. La scatola è l'unico posto per nascondersi. Le corde continuano ad essere rotte da quella cosa con gli occhi di Papino. Ho paura che quella cosa o quell'uomo possano aprire la mia scatola. Non scriverò più molto, perché ho paura di fare rumore. Scriverò nuovamente quando arriverò sulla terraferma. 29 aprile. La cosa con gli occhi di papà oggi mi ha presa. Mi ha tenuta mentre correva attraverso la giungla. La sua spada ha tagliato centinaia di alberi. Non ho potuto vedere molto in un buio, ma ho potuto vedere gli occhi di papà fissarmi da quelle palpebre metalliche. Siamo scesi giù per un buco e in una grotta profonda. Dopo avermi messo a terra, ha acceso un fuoco colpendo le sue braccia contro delle pietre. Ormai è da ore che affila la sua spada con le rocce, ma non ho mai guardato la lama. Oggi, sin da quando ho iniziato a scrivere, la cosa con gli occhi di Papino ha fissato me. «19 aprile. 6 casse sono state caricate all'alba. Sono pesanti. Ciascuna di esse contiene una parte di una grossa scultura. 29 aprile. Siamo atterrati a Gibraltar all'alba. La nave ci ha messo ore per approdare nel porto.
C'erano molti buchi neri postiglio. Ciascuno di essi ha permesso ad enormi quantità d'acqua di entrare. Senza il catrame saremmo affondati in 3 giorni. Abbiamo aperto le casse per gli ufficiali della dogana. Le casse erano vuote. On the morning of April 29th, we received numerous reports regarding a tremendous force that rushed up the rock, which tore down hundreds of trees and created several landslides throughout the previous night. One civilian likened the phenomena to the work of a gigantic crazed faller. Due to the sheer number of reports and the high level of concern in the surrounding community, I deployed myself along with 13 officers to the rock in search of an explanation. We discovered that there was indeed a newly forged trail through the dense foliage stretching almost the entire height of the rock. The trail was astonishingly linear, with no bends in the path. The cuts to the trees themselves were precise. The downed trees continued to be warm to the touch, presumably due to the extreme speed of this force. A few fires present along the trail were extinguished by fellow officers as we traversed the rock. The path ended at a large crevice in the ground, which looked to be an entrance to a large underground cavern. After requesting additional men and equipment, Officer Hadley descended into the crevice. It was not long until Hadley exclaimed in fright and urged us all to enter. Within the following hour, the majority of us were in the cavern, which appeared to be an undiscovered offshoot of St. Michael's Cave. In the middle of the location stood a plaster model of a tall Greco-Roman statue of a woman. Surrounding this sculpture were the splayed remains of an individual, flattened like a set of clothes. A hollowed-out torso was stretched a quarter of the way up the statue, the sight of which compelled a few of the officers to exit the cavern. The human remains were collected and sent to the morgue, while the sculpture was cleaned and lifted out. The statue's blade, held in its right hand, matched the cuts present on the downed trees. Despite the fantastical implications of this detail, the Gibraltar police force officially concludes that the work of the crazed faller was nothing more than the result of heavy winds. During a secondary investigation, a journal was discovered in the cavern. A translation of its Italian text is in progress. Arrives the tight-knit wooden ship. The plaster body is absent. Instead, a tall, wounded woman, sleeping in its vessel, donning a helmet wrapped in a robe, clutching a sword and a damaged shield. Overheard a conversation with the captain, a violent conflict with freedom at the port in Gibraltar. They tell me inside her is the plaster, and I walk away, silently believing freedom craved liberation so terribly she tried to take it for herself. But off the ship, she was dragged away. Freedom locked up. Freedom in chains. They tell me I have to take it out of her. So hook, rope, peel, and pull. When it was done, freedom stood motionless. Freedom stood still. I see the final bronze woman, and I feel as if, maybe even hope, she is only dormant now and will awaken again.